Thank you very much. And good morning. It's a great pleasure to be back in Algérie, my second visit. And it's a pleasure to have the opportunity to meet again with so many very serious and professional and warm colleagues. As everyone knows, the growth of terrorism and traditional criminal acts across national borders makes international cooperation absolutely essential for bringing to justice those who threaten our safety and security. As we know from our experience in many countries around the world, long-term stability depends on the capacity of governments to coordinate counterterrorism and law enforcement efforts. And I was delighted that we could have this inaugural meeting of our bilateral contact group. And as the work of this group shows, the United States and Algeria have been and remain committed to working together to counter the threat of groups that seek to launch attacks against innocents. We know very well that Algeria is on the front line in the fight against violent extremists and criminals operating in the region. The government of Algeria has made great progress in restoring peace and increasing security. Algeria is not the country it was 15 years ago. And the progress that Algeria has achieved obviously opens new possibilities for economic, social, and political development. And I want to also make a special note of thanks to the Algerian government for the help it extended to America and in particular aid of its citizens in ferrying them out from Libya yesterday. We greatly appreciate this humanitarian gesture. It underscores closeness of our cooperation. And with that, let me open it up for your questions. It's a good question. We obviously are concerned that the events in the region create an opening for terrorists, but we are determined to work with our partners to ensure that the terrorists cannot exploit the change, the profound change that is going on in the region. That is something that we have discussed with many of our partners, and reaffirmed our determination that terrorists not be able to abuse this moment. Est-ce qu'elle ne pourrait pas profiter justement au groupe terroriste basé au niveau du Sahel, qui consiste aujourd'hui une menace pour toute la région et sa stabilité? Est-ce que cette question a été évoquée par les deux parties, algérienne et américaine? Well, I certainly hope my visit hasn't increased the instability or created new threats. That would be counterproductive. And I frankly haven't been accused of that before. Est-ce que l'instabilité de la région actuellement profiterait au groupe terroriste basé au niveau du Sahel? Well, I see. Okay. Let me put it this way. Obviously, we have seen an awful lot of dramatic events in the Maghreb. We have not seen any notable demonstrations, so far as I'm aware, in the Sahel. Are we concerned? I think we always need to be vigilant about instability. As you know, several of those countries have already had, shall we say, detours from democratic practice. Mauritania, of course, has straightened its course, as it were, and has resumed its democracy. We believe that, and we hope Niger is moving in the same direction. Are we concerned about instability growing in the region?
I think we're just always concerned about instability and a very active terrorist group, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, seeking to exploit what is going on in the region, and of course the southern borders of a number of different countries, including Libya, which is in a state of some turmoil, are really in the Sahel. So that is a great concern, and we do have some worries that terrorists will see this as a moment to exploit, as I suggested before. At the moment, we have not seen that, but we are at the beginning of a new period, I think, and so it's still early days. Bonjour, Tarocatique Euronews. Une petite question, si vous le voulez bien, sur la politique intérieure algérienne. Le président Obama la suit de très près, on sait, et il a salué tout récemment le geste de son homologue algérien qui a déclaré un pas important a été réalisé en levant notamment l'état d'urgence en Algérie. Il a aussi appelé de ses voeux le gouvernement algérien à aller un petit peu plus loin. Quelle est la position américaine à ce sujet? Let me just say that the President and Undersecretary Burns, when he was here, have expressed our appreciation of the Algerian government's lifting of the emergency law. It's a very important step. We think that this is obviously a critical time for everyone in the region. We obviously think that the future of Algeria is for Algerians to determine. There are an awful lot of people in this region who are expressing legitimate aspirations for greater democracy, more prosperity, a more open political space. We think it is important for countries in the region to be having these discussions peacefully, cooperatively, together with their governments, and we are certainly encouraging that. And again, we say this as friends, and we are very supportive of the dialogue that is going on. I would just add one thing, which American presidents have said for many years, which is that we have been improving our institutions and our democracy now for more than 230 years, and we know that it is a constant effort, and we applaud those who take these efforts, and that it is important for everyone to be hearing the aspirations of peaceful aspirations of people in the region. So we stand with the Algerian nation as it goes through this fascinating period. A little louder so the translator can hear it. Concernant Al-Qaïda en Libye, d'une part, une autre question, c'était d'avoir quelques détails sur les discussions qui ont lieu entre les autorités algériennes et la partie américaine relative à la coopération dans la lutte contre le terrorisme, surtout à la lumière la possible achat d'armes par des terroristes dans la région militaire par rapport au plan qui existe en Libye maintenant. Colonel Gaddafi has certainly pointed the finger at a number of different groups for fomenting the unrest in his country, and we have seen those statements. I would say that the fundamental issue in Libya, though, is the dissatisfaction of Libyan people, above all, and that is the central reality we have seen in Libya. Pour nous, la question essentielle en Libye reste la satisfaction des aspirations du peuple libyen. C'est une réalité et c'est une chose que nous avons vue en Libye. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a perdu toute légitimité de gouverner la Libye. Le secrétaire d'État l'a également déclaré. Il faudrait qu'il s'en aille pour que l'on mette fin à l'effusion de sang en Libye. Maintenant, pour revenir à la question de l'armement et des armes, nous en avons parlé avec nos partenaires algériens. Cette question nous préoccupe profondément. Effectivement, il existe une possibilité des groupes ou des
capability. s'accaparer des armes et I don't dans think les that we domaines should où il y a expect déjà une certaine terrorists to prescription. stand idly On by ne peut pas as s'attendre à an ce que les opportunity for terroristes them restent to les bras croisés gain quand ils ground. trouvent une But opportunité de nonetheless, gagner du that terrain is one concern et de and an prendre les important armes. one. Cette But préoccupation est importante à nos aspirations yeux. of the Libyan Ce qui people a aussi are clearly l'importance, what is c'est behind what is ce going sont on in les Libya, and aspirations that du is peuple libyen something qui that absolutely méritent needs toute l'attention de la the communauté attention internationale. of the international community. Oui. Bonjour, Nordin Mzala, tout jeune indépendant, quotidien algérien. Je voudrais savoir, pour une première question, est-ce que vous pensez que le sentiment anti-américain va baisser grâce à ce que nous appelons communément le printemps arabe? Et ma deuxième question sera plus précise. Les États-Unis n'étant pas le meilleur exemple dans le respect des droits de l'homme, dans la lutte contre le terrorisme, est-ce que la levée de l'état d'urgence, qui a été applaudie par les États-Unis, va suffire à définir les limites qu'il y aura dans la lutte antiterroriste par rapport justement aux libertés individuelles ou collectives? I confess that in the events that we are witnessing, Je dois approaching admettre, okay? et je dois confesser que pendant les We, événements or qui se at least sont I have déroulés not taken au any time Maghreb to look at et dans polling on le Golfe, attitudes towards je n'ai the pas eu le United temps States. de faire une sorte de Although I do sondage think pour that savoir it's quels étaient noteworthy les that, sentiments at américains. least according to Je press pense que accounts, ce ne valait pas tellement la peine. in Mais je suis Tucker's comme vous, je lis les rapports de virtually no presse et je signs ne or crois pas que anything pendant les put those événements qu'il y protests avait in the à la place context du of Tahrir, il y avait des signes the United quelque States chose or any qui anti-American des sentiment sentiments américains. whatsoever. But again, I'm just Dans ce contexte, referring to press reports. constater tout cela. Je ne Um, connais pas comme vous que les rapports de and presse sur ce qui s'est passé. Peut-être that qu'on is good devrait sign. dire en fin de compte que c'est un Regarding bon signe. uh, Maintenant, where s'agissant de precisely l'Algérie, ce que l'Algérie devrait faire, Algeria should go, I said we were very supportive and appreciative of the lifting of the j'ai emergency déjà laws. exprimé mon opinion quant à It is not for the United States to prescribe the next steps mais ça n'est pas aux in États-Unis any de specificity. prescrire quoi que ce soit, de dire quelle serait la nouvelle The mesure à prendre support pour quelques détails, the quelques right of spécificités de ce soit. Algerians, Nous the avions le aspirations droit of des gens, everyone le droit des Algériens, le droit de to enjoy universal aux aspirations qui rights sont of des expression, aspirations universelles, assembly, pour que tout le monde and the like. puisse And bénéficier des droits que ce soit le we droit think that d'expression, Algeria le has droit de se réunir, le droit de a great s'assembler. opportunity before us, before it, at this particular moment. And we wish it the best, and we'll seek to work cooperatively with it as it seeks to achieve greater peace and security and development for its people. Je reprends la parole pour vous poser. There's someone back there. Je vous pose une autre question, si vous permettez. Alors, vous avez déclaré à l'instant que Kadhafi a perdu toute légitimité de gouverner son peuple aujourd'hui après ses dernières déclarations. Est-ce qu'à ce moment-là, partant de vos déclarations, l'option militaire américaine est envisagée aujourd'hui au niveau de la région? Et est-ce que cette option militaire ne pourrait pas nourrir encore le sentiment américain? Est-ce que cette option militaire, anti-américaine plutôt, excusez-moi, est-ce que cette option américaine, militaire, une intervention quelconque, ne va pas dans le schéma qui est dessiné aujourd'hui, c'est d'avoir des bases américaines au niveau du continent africain? Et puis une autre question, on parle aujourd'hui de mouvement de révolte qui a été instantané, soulevé par les peuples qui sont désireux de liberté et de démocratie, mais il est révélé que le Facebook a été le moteur pour déclencher cette révolte qui s'inscrit dans le schéma du Grand Moyen-Orient. Quelle est votre réponse? First of all, the United States does not seek any more military bases in Africa. Les États-Unis ne recherchent pas à établir des bases militaires en Afrique. The president has given authorization to military and civilian aircraft to assist in the movement of Le third président country des nationals États-Unis out a of Libya. autorisé les aéronefs civils et militaires à The United participer Kingdom, à like des France, opérations are flying militaires pour transporter and des Egyptian citoyens de pays expatriates tiers back to hors Egypt. de la Libye. C'est comme ça que nous avons pu we are, transporter des expatriés Our égyptiens